না আপনি এগুলো নিয়ে এই কোশ্চেন গুলো নিয়ে কোনো প্রবলেম ছিল? স্যার 2 and 3 2 and 3 নাম্বার 1 জানি তো 1 এর আনসার কি how many straight lines can be drawn through 2 points just এটার আনসার কি 1 right okay okay yes sir name of the book on geometry written by Greek scholar Euclid এলিমেন্টস না বইটা বইয়ের মধ্যে আছে দেখো এটা right in which type of triangle is the side opposite the right angle called hypotenuse কোন ট্রায়াঙ্গেল এটা বলে রাইট ট্রায়াঙ্গেল তাই না রাইট ট্রায়াঙ্গেলে আমরা একটা অ্যাঙ্গেল কি থাকে একটা অ্যাঙ্গেল থাকে রাইট অ্যাঙ্গেল right angle এই রাইট অ্যাঙ্গেলের অপোজিট যে সাইডটা থাকে এটাকে আমরা বলি হচ্ছে হাইপোটেনিউস if one angle আর কোনটা 1 2 2 3 বাদে আর 2 3 বাদে আর কোনটা প্রবলেম আছে এখানে 4 5 6 7 no sir রাফিউ তো এক্সাম দাও না রাইট রাফিউ হ্যালো no sir daily আচ্ছা তোমাকে এই কোশ্চেনটা দেওয়া হবে তুমি যদি এই এই যে কোশ্চেন গুলো আছে সেগুলোর আনসার যেগুলো না পারবো ওগুলো মার্ক করে রাখবা হ্যাঁ আমাকে জানালে হবে যে যেগুলো তোমার জানা নাই সেই জিনিসগুলো সম্পর্কে জানতে পারবো ওকে আচ্ছা আমি নেক্সট কোশ্চেনে যাই what is the value of the angle opposite the greater side of a right angle এটা পারি হ্যালো স্যার এটা কি 45 ডিগ্রি হবে না 90 ডিগ্রি হবে অলওয়েজ হ্যাঁ কারণ কি হোয়াট ইজ দা মানে স্যার দুইটা অ্যাড করে না দেখ করে কেন বলছে what is the value of the angle opposite the greater side of a right triangle একটা রাইট ট্রায়াঙ্গেলে সবসময়ই তার গ্রেটার সাইডটা হচ্ছে হাইপোটেনাস রাইট গ্রেটার সাইড কোনটা হাইপোটেনাস রাইট এটা হচ্ছে গ্রেটার সাইড তো এর হাইপোটেনাস কোনটাকে বলি হাইপোটেনাস বলে হচ্ছে রাইট অ্যাঙ্গেলের অপোজিট সাইডকে হাইপোটেনাস বলি ঠিক না so the greater side of a right triangle is always the hypotenuse this is the greatest side right this is the comparing any other side. I mean, if you compare this side, I mean, in any triangle, suppose it is ABC, if you compare AC with AB, it is the greater. If you compare AC with BC, then also AC is the greater. In all the cases, this is the greater side, right? I mean, the greatest, you can say in other word. So the greater side is hypotenuse, and hypotenuse, hypotenuse is always is the opposite side of the right angle. So the value of the right angle is 90 degree, right? That's how it is. বুঝতে পারছি? I yes mean, there is জি a law of triangle. এটা লিখে নিতে পারো। এই তথ্যগুলো লিখে নাও। The greatest angle of any triangle is the opposite angle of its greatest
side. In any triangle, the greatest angle is always the opposite of the greatest side. So similarly, the smallest angle will be opposite of the smallest side, right? So if I draw any, if I draw any, sorry. If you draw any triangle, something like this one. Now, so if I draw this triangle, this is a scalene, right? And scalene, this is scalene. So A, B, C, and these are the angle. Suppose for our to convenient, I name this angle as X. Then this one is as Y, and this one is at Z. Okay. So what is the greatest angle in this triangle, or which one seems the greatest sides? BC, right? And BC is greater than AC, and AC is greater than AB, right? So the angle that is actually opposite of BC is X. So angle X is the greatest. Angle opposite to AC is Y. It is Y. And angle opposite to AB is Z, angle Z, right? So now this is the law, right? Do you understand my point? Hello? Yes, sir. And Rafi, বুঝতে পেরেছো? The greatest angle of any triangle is the opposite angle of its greatest side. So the smallest one will be the opposite of the smallest side, right? And according to that rule, we do know actually the greatest angle of any right triangle is the 90-degree, and the side opposite of this 90-degree is the greatest side, and that is called the hypotenuse, right? And so once we are asked the same thing, but in opposite order, that what is the value of the angle opposite the greatest side of the right triangle? So in a right triangle, hypotenuse is the greatest side. So the opposite of that side, the angle opposite to that side, will be the right angle, and the value of the right angle is 90-degree. Any question other than the question 8? Number 9. Rectangular cube. How many angles? The 4 and 7 and 9 number answer. 24. 24, right? 24. 24. As because we have six rectangular surfaces. And one cube. has 4. And each of the surface we have 4 angles, right? So since we have 4 angles on each surface, we have 4 multiplied by 6 surface. So there is 24 angles on in a rectangular cube. What are the exterior and the interior angles on the same side of the transversal of 2 parallel lines called? Number 10. এটা বলতে পারি দর্শী রাফি যদি পারো এটা। So 10 number. আমি এই কোশ্চেনটা নিয়ে আসলাম এখানে করে। The corresponding angles, na? Sorry? Corresponding angle, correct, but there is another answer also true. True answer can be true. Corresponding is true, but there is another answer. Okay, I bring the hold on. Okay, bring this shape. Sir, alternate.
No. আচ্ছা ঠিক আছে যাবে alternate না হয় না alternate না alternate হবে না ওই যে the exterior and the interior angle one angle is exterior and the other is interior right Yes, sir. one is exterior and the other is interior okay so if we just change the color Sir, supplementary. supplementary right adjacent supplementary both can be right adjacent and supplementary both can be called so if we just think about this thing right তাহলে এখানে কি হয় the exterior and the interior angles on the same side so আমরা যদি same side এটা হচ্ছে এটা যদি বলি নাম্বার 1 এটা নাম্বার 2 আর এটা হচ্ছে 3 if we compare that if we think that the 1 is exterior and 3 is interior and they are on the same side of the transversal this is the transversal right this is our transversal so 1 and 3 is corresponding so the answer corresponding if you say the answer is corresponding that is 2 but answer B 1 and 2 both are on the same side and one is exterior and the other is interior so this is supplementary also true so in a sense we can say adjacent also true right Yes, sir. and number 3 there 1 and 2 is adjacent this is true for 1 angle 1 and angle 3 and they are corresponding and they are equal right 1 and 3 is equal but here we can say angle 1 plus angle 3 is actually sorry, angle 2 not angle 3 120 degree right and at the same time we can say adjacent and in this case actually we cannot write down any relation in between them just we can say adjacent right এখানে engine বলতে পারি যে they are equal as their corresponding angle they are equal so এটাকে অনেক সময় এমন যদি হয় যে ওকে এমন যদি হয় যে আমাদেরকে এমন দিল দিস অলসো সেম কেস রাইট এটাও কি সেম কেস না অনেক সময় এরকম দিছে if you are asked that what is the relation between this one and this one they are on the same side and they are one is interior and another is exterior so they are also corresponding and in this case they are adjacent or supplementary okay acha any question after 10 what is the vertically opposite angle of the supplementary angle of 140 degree Sir, 66. 66 because এর supplementary angle হচ্ছে তোমার 66 degree once we talk about supplementary then we have to subtract 140 degree from 180 degree and once we talk about 66 degree and the opposite of 66 degree is actually vertically opposite right subtract the additive opposite of minus 17 from minus 17 এই কোশ্চেনের আনসার কি Sir, 12 number হচ্ছে 0, 13 number হচ্ছে 3 আর 14 number হচ্ছে 68 minus 68. এটা কত বলছে 12 হচ্ছে 0 Yes, sir. Yes. 12 হচ্ছে 0 because minus 17 থেকে সাবট্রাক্ট করতে হবে
-17 এর AD opposite, that means +17, তাই তো? খেয়াল করো, subtract the AD opposite of -17. What is the AD opposite of -17? -17 এর AD opposite কত? +17 না? Yes, sir. Sir, এটা And 34 হবে। if you are told to subtract, then you have to put a minus in front of that, and now you have to subtract it from -17. And in this case, this is the linguistic trap, right? -17 minus and plus is minus and is going to be -34, right? Yes, Answer কত? -34. This is the trap, actually. This is the linguistic trap, and you have to take care of these traps also, right? বুঝতে পারছি? রাফিও বুঝেছে? রাফিও? জি স্যার। Okay. But I heard that you uttered yes while Doshi said the answer is 0. Yes. Okay. Okay. সাইফান দুষ্টামি করে না। Okay. এটা তো easy, right? Plus minus minus, এটা plus minus 2 -72 answer, right? Yes, sir. হ্যাঁ, How many medians can be drawn in a triangle? That is 3. 3. Okay. Next আমি যাই পরের কোশ্চেন গুলায়। In a triangle, the sum of two angles is equal to the third angle. What kind of triangle it is? Sir, right angle triangle. Right triangle, right? এটা কি হবে? Right triangle. Because the third angle, if the third angle is actually equal to the other two, and a triangle, the sum of two angles is equal to the third angle. একটা angle, I mean, as we do know, the sum of the three angles is 180 degree. Then if you just make part this 180 degree into 90 equal part, 90, 90, and maybe this one will be divided into two parts, but the other one is always 90 degree, as it is said that the third angle is 90 degree, right? I mean, if you make two parts. However, how many acute angles are there in a right triangle? 2. 2, right? Right triangle একটা হচ্ছে right angle, right? একটা কি? একটা হচ্ছে right angle, but বাকিগুলো কি হবে? বাকিগুলো হচ্ছে always acute angle. What is the measure of the alternate angle of 55 degree angle? 125 degree. 55, right? কি হবে? Alternate angles are always equal. Alternate angles are always equal. So this is actually alternate to this one. This one is alternate to this one. They are interior alternate, and this one is alternate to this one. They are exterior alternate. Exterior. Okay. And this one is alternate to this one, right? And alternate angles are always equal. So if you're asked that what is the alternate angle of 55 degree angle, it's a very simple question, and you have to answer 55 degrees. What are the points called that lie on the same straight line? Sir, এটা আমি জানি না। এটা এর আগের বারও বলছি, কোলিনিয়ার, রাইট? এটা কি? কোলিনিয়ার। এক লাইনে হলে কি হবে এটা? কোলিনিয়ার। হ্যাঁ। Sir, what is lie? I mean, এক এখানে That lie. Oh, okay. একটা লাইনে যদি হয় সবগুলা পয়েন্ট, তখন দেখি কি বলবো? কোলিনিয়ার। যেমন this point is not this maybe this point is A, and this is B, C, and D, right? This is Yes. B, C, and D, and BCD are collinear, but Isn't. they are collinear, but A is not actually collinear with them, right? A Yes. is not actually collinear with them. Okay. But if we say that B and A, suppose B and these two, then AB is collinear, right? Yes. AB is collinear, but and in this line, AC is collinear. In this line,
AD is collinear, AD but is collinear. BCD is collinear while A is not collinear to them, right? To them, yes. Okay. If two negative integers are added, well, will the sum be positive or negative? So negative. Negative. What is the sum of the fifth positive integer and 8 non-negative number? I mean integer. I mean So 12. 5 plus 8 non-negative হচ্ছে plus 7, right? Non-negative বললে কি বুঝে? আমরা স্টার্ট করি কোত্থেকে? 0 থেকে। 0. যখন আমরা বলবো নন নেগেটিভ তখন স্টার্ট হবে কোত্থেকে? 0 থেকে। 0 0. থেকে স্টার্ট হয় 1 2 3 8 হবে 7। 8 কি হবে? 7 7, so কি হবে? The result will be 12 or plus, 12. right? Okay. Okay. আচ্ছা, আমি একবারে চলে যাই হচ্ছে তোমার নাম্বার 5, রাইট? নাম্বার 5 একটা কোশ্চেন ছিল, মানে মাঝখানের গুলো ফাইন্ডিং দা HCF এন্ড অ্যাডিং, এগুলো বোধহয় অনেক সোজা, রাইট? এটার 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 ছবিতে চলে যায় না? Hold on. Okay. এটা ছবিতে চলে যায়। Draw a geometry diagram to find LCM, not LCM. HCF হবে তো, ভুলে LCM আসছে। ওকে, of the given numbers using, এটা কি হবে? LCM হবে, HCF হবে, রাইট? এটা তো HCM আসছে কেন? আমারই ভুল আছে। দোষীটার ছবি করেছো না? হ্যালো দোষী, Sir, okay. Hold on. Save the file. এর ছবি এঁকেছো? আমি মোটামুটি একটা ডায়াগ্রাম দেই। এটা ডায়াগ্রাম কি হবে? এটা ডায়াগ্রাম পেরেছো তো? Actually, this one is 102 and this one is actually, আমি যদি এখানে এটাকে ছোট করে নেই, 27, so এখানে আমরা এটা কালার দিয়ে দিই, সলিড ফিল, this one, right? So এখানে একটা না, নেক্সট আই মিন আমরা যদি প্রসেস চালায়া যায়, আই মিন ইউক্লিড মেথডে বের করার জন্য আমরা যদি ডিভিশন মেথডটা খেয়াল করি, যে 42 আমরা ডিভাইড করবো কত? 102 কে। নাও উই ডু হ্যাভ 2 টাইমস, সো 84, as it is 2 times we have two square, right? সো এখানে আসবে হচ্ছে 18, সো 18 দিয়ে 42 কে ডিভাইড করলে 2 টাইমস যাবে, রাইট? সো আমরা এখানে আরেকটা নিব এরকম, হোল্ড অন, মানে ছোট করে নিই, কালারটা চেঞ্জ করে। Okay, view কোথায় গেল? shape formats, এই যেখানে height, not the height, one, এটাকে আরেকটু বড় করতে হবে।
104, আচ্ছা এটা হবে। So, 18 কতবার যাবে? 18 যাবে হচ্ছে 2 times, right? Yes, sir. 2 times গেলে এখানে হবে হচ্ছে 36, so 6 over there now 18. তো আমার এখানে হচ্ছে তোমার এটা কিন্তু আরেকটু ছোট করে দিলে ভালো হয়, ছবিটা মিলানোর জন্য। ছোট করতে হয়, অনেকখানি ছোট করতে হবে, মোটামুটি তাহলে মিলবে। 0.87, এখন একটু মোটামুটি মিলে দেবে। নাও 6 কতবার যাবে এখানে? 3 টাইমস, তাই তো? জি 3 টাইমস 6 কতবার যাবে? 3 টাইমস 18 0, এবার মিলে গেছে। তো এখানে আমার তিনটা সিমিলার বক্স হবে মোটামুটি, যেহেতু রুলার দিয়ে করলে তখন মিলানো যাবে, রুলার ছাড়া মিলানোটা মুশকিল। এই একটা, that one is the third one, right? That's the third one. Okay. So I guess the image, I mean the picture is just like this actually, right? জান এটা হচ্ছে ছবিটা এমন হবে, তাই তো? স্কোয়ার হবে বাট আলটিমেটলি এমন হবে আর কি, বুঝতে পারছি? হ্যালো Yes, sir. রাফি, এই ছবি বুঝো তুমি? জি স্যার, এখানে হচ্ছে একটা জিওমেট্রিক ডায়াগ্রাম বানাইতে বলছে। এই যে এই ডায়াগ্রামটা, রাইট? আই মিন ইউক্লিড মেথডে যে এটা ভাগ ডিভাইড করে দেন এই ডিভিশনে খেয়াল করি আমরা এই স্কোয়ার গুলো আমরা মোট কয়টা স্কোয়ার রেখেছি? আমরা স্কোয়ার রেখেছি 7, তাই না? এই দেখো 2 প্লাস 2 প্লাস 3 মোট। সো ডিভিশনের যে কোশ্চেন গুলো অ্যাকচুয়ালি can easily say as how many squares we have to draw, and this is actually the dimension of the square. I mean this one is 42, so this is also 42, so 42, this is also 42, this is 40, 42, so 42 সাইজের যে স্কোয়ার রেখেছে সেটা কয়টা হবে? দুইটা, 1 and 2, and then 18 সাইজের কয়টা? দুইটা, রাইট? এই যে এটা হচ্ছে 18, as because this all together actually all together 1 0 and 2, all together 1 0 and 2, right? All together is 102. So ultimately this is the remainder 18 is over there, right? And this side এটা ছিল কত? 42 ছিল। আমরা যখন এই 42 কে ডিভাইড করলাম আবার, so 2 times গুলো যে 1 and 2, 18 and 18, and the remainder is 6, and remainder is 6, this one is the 6, right? And 6 কতবার গেছে 18 এর মধ্যে? এই যে এটা হচ্ছে 18। সো এখানে একটু আমার মেজারমেন্টের মানে এক্সাক্ট মেজারমেন্ট নিতে গেলে আমার সময় লাগবে, সেজন্য সো দিস ইজ অলসো 6 6 6 and all together this is 18। এখন বুঝতে পেরেছি ছবিটা? সো পরে আবার দেখবো আমরা এটা। আচ্ছা, নেক্সট কোশ্চেন ছিল তোমার হচ্ছে নাম্বার 6 যেটা ছিল, if y is equal to 2x then find the value of angle BOC। এটা না, এই ছবিটা এবং এটা পেরেছো? হ্যালো দোস্তি, আর ইউ দেয়ার? Yes, sir. জি স্যার। Yes, So sir. okay, So 120 হবে। এটা কত হবে? 120। 120 ডিগ্রি, হিসাব করা যায় এমনিতে,
120 degrees. So as it is angle x plus angle y is 180 degree. So we can Or replace 3x. x is actually 2x like this. 2 multiplied by x 180 degree, and is going to be 3x, which is actually 180 degree, or angle x is equal to 180 division 3. So it's going to be 60. Therefore, angle x is equal to 60 degree, right? So 60 degrees যদি x হয় তাহলে as BOC, angle BOC is equal to y. Since it is equal to y, and y is equal to 2 multiplied by angle x, and as we have the angle x is 60 degree and it is 120 degree, right? And it's divided into 2:1 ratio. Okay. এটা পেরেছো দর্শি, এটা পেরেছো? কোনটা? এই যে নাম্বার 6 যেটা করলাম। Yes sir, 120 degree আসছে। আচ্ছা, now we have okay, now find the value of x. কত হবে x এর value? As we have this mark, it means this is an equilateral triangle, right? And the angle of equilateral triangle is 60 degree, right? So if it is 60 degree, what's the value of x? 120. 120. Okay, now what's the value of x here? Hello. এটাতে আছে তো 63 না স্যার? 63. 63, because the adjacent, no, not 63. Adjacent one is 63. So this one is corresponding to this. This is actually 63. So the So this x is is actually 117. 117. As Okay. because they are, if you can want to connect them direct, then you have to say exterior alternate, right? Yes. But if not, then okay. This one is actually the value is given here, which seems less than 90 degree, but the angle seems it is an obtuse angle which is greater than 90 degree. But this is given actually for making it trap. Don't give the attention to that. You just how it looks, that's not the important thing, right? Was the relation depending on the logic, that's the important. So Yes. Doesn't doesn't depend matter on the actually how it appearance. looks. Doesn't matter how it looks. Maybe the uh, exact image should be like this 77, and this is going to be x, but that is not the matter, right? So sometimes it is given like that, but you have to keep attention on the logic given. Okay, now you are given the value for this angle is 77 degree. So the adjacent was supplemented. The 903. value will be 180 minus 77. So that is 103 degree. And these are corresponding angle, and it's going to be 103 degree, right? Okay. What's the value of x? Very simple. This one is very simple. 136. 136. Okay, correct. What's the value for this one?
39. 180 minus, sorry, 180 degree minus 64 plus 77, right? As the sum of all three is 180 and we are given two values for the two angles. So 180 minus 141, right? It's 39 is the answer. What's the answer for this one? So it will Sorry. be same. I mean, how can I say this? Okay, let's see if this is y, the value for this angle is y, then this angle will also be y, right? Now they are adjacent in a straight line, so x plus y must be supplementary and is equal to 180 degree. বুঝতে পারছেন? Sir, like that. So very simple law. If you want to law for this figure, that what you can write down. Okay, the sum of the Corresponding interior angles on the same side of, or you can write an interior or exterior, because this is true for the both case, interior, some of the interior or exterior angles on the same side of the transversal is degree, right? I mean, they are, that means they are, they are supplement. I mean, whether you go for, if you just bring down that, hold on. I mean, whether you go for, whether you go for these two, right? Or, or, or these two, these also the interior angles on the same side, or the exterior angles on the same side, or these exterior angles on the same side, they are actually supplementary to the other. And in all these cases, actually, the sum will be 180 degrees. বুঝতে পারছেন? Hello. Yes, sir. Done? ওকে, আমরা এই উইকে আমাদের টার্গেট থাকবে হচ্ছে তোমাদের যে বোর্ড বুকে যে তোমার একটা কোথায় 49 পেজ, রাইট? let me hold on. একটা মধ্যে 49 পেজে তোমার যে এক্সারসাইজ না 49 পেজে এইচসিএফ এর উপরে দেখো তো তোমাদের বই আছে সাথে? তোমাদের দুজনের কাছে বই আছে? স্যার ম্যাথ বই। ম্যাথ বই, হ্যাঁ। আমরা এই উইকে হচ্ছে তোমার এইখান থেকে এই যে এক্সারসাইজটা এটা করব, আর হচ্ছে তোমার তার পাশাপাশি হচ্ছে তোমার আরেকটা বোধহয় হচ্ছে তোমার এই যেখানে, রাইট? আর এটা হচ্ছে পেজ 55 এ এক্সারসাইজ যেটা করে ফেলবো আমরা এই উইকে, হ্যাঁ।
সো নেক্সট ডে তোমার হচ্ছে যে যদি তোমরা বোর্ডের বইয়ের এই জিনিসগুলো করেছো, এই ম্যাথ গুলো কি করেছো এর মধ্যে স্কুলে বা তোমার এমনি করেছো? ইয়েস স্যার। তোমাদের দুজনেরই কি এটা করা শেষ, এগুলো করা শেষ? স্যার মানে প্রবলেমস গুলো সলভ করে নাই, জাস্ট এই যে ডায়াগ্রামটা এটা স্টার্ট করেছে। আর রাফিউ? নো স্যার, আমাদের এখনো করাই। করা নেই, রাইট? বাট এইচসিএফ তো পারি আমরা। You know actually how to find out HCF, right? জি স্যার। You know how to find out HCF, then maths will not be difficult for you, right? So তুমি একটু পড়ে নিও, আগে একটু রিডিং করে নিও, তো এটা করো আমার সাথে, তারপরে দেখা যাক, হ্যাঁ? Because we have some ওকে challenges. স্যার। I mean, এই আমার কাছে বাংলার এটা আছে, যেমন এখন ইংলিশে ট্রান্সলেট করা হয় নাই। নেক্সট মান্থের যে আমাদের সিলেবাসটা, আই মিন এই সেগমেন্টে 31st মার্চ, 30 মার্চে যে তোমার এক্সাম আছে, সেখানে তোমার এন্টায়ার হচ্ছে তোমার স্টোরি অফ প্রাইম ফ্যাক্টরস 36 থেকে 56, তারপরে তোমার দ্য ওয়ার্ল্ড অফ অ্যালজেব্রিক এক্সপ্রেশন, আর হচ্ছে তোমার দ্য স্টোরি অফ জিওমেট্রিক শেপ। এই 3টা চ্যাপ্টার হচ্ছে কমপ্লিটলি, যা কাজ বাকি আছে এটা আমরা করবো। এটা তার মধ্যে এটা হচ্ছে কমপ্লিট এন্টায়ারলি নতুন একটা চ্যাপ্টার, আর এখানে কিছু কাজ করা আছে, এখানে কিছু কাজ করা আছে, রাইট? সো এই চ্যালেঞ্জ গুলো ফেস করতে হবে। আমি এই প্যাট 1 9 তারিখে একটা এক্সাম আছে, 16 তারিখে আছে, 23 তারিখে আছে, আর এটা হচ্ছে তোমার 30th মার্চ, রাইট? এই এক্সামটা হচ্ছে এভারলি টোটাল সিলেবাসটা যেটা হচ্ছে 30th মার্চ, শনিবারে। So this is actually the entire syllabus. I mean, these 3 exercise. One is the story of prime factors, algebraic expression, আর হচ্ছে geometric shape. এই তিনটা চ্যাপ্টার। যদি এখানে যাই, তোমার হচ্ছে এখানে যাই, তাহলে এই তিনটা, একটা হচ্ছে স্টোরি অফ প্রাইম ফ্যাক্টরস, আর একটা হচ্ছে তোমার ওয়ার্ল্ড অফ অ্যালজেব্রিক এক্সপ্রেশন, আর একটা হচ্ছে স্টোরি অফ জিওমেট্রিক শেপস। এই তিনটা চ্যাপ্টার হচ্ছে তোমার এই ইয়েতে আমরা শেষ করব, এই সেগমেন্টে, হ্যাঁ? তাহলে তোমার যে এইটা ভালোভাবে করে দেবে। ওকে, হ্যাঁ, তোমার যে ভালো থাকো, আগামী দিন দেখা হবে, হ্যাঁ? থ্যাংক ইউ।